नमस्कार मित्रांनो. In this pandemic, we have to meet in this way. आणि अशा रीतीने आपण भेटतोय. ह्या व्हर्च्युअल भेटण्यात तुम्ही कदाचित कंटाळला असाल. Though we have to meet in this way. आणि अशा रीतीने भेटून सुद्धा हे एक चॅलेंज समजून आपल्याला शिकायचं, अभ्यास करायचा. See now, this is a challenge which I am talking that because we have to make a habit of self study. अगदीच काही सेल्फ स्टडी नाही, तर अशा प्रकारच्या भेटीतून रेग्युलर अशा लेक्चर्समधून ते लेक्चर्स व्यवस्थित ऐकून आणि मग आपल्याला प्रिपरेशन करायचं. आपण पहिलं चॅप्टर पूर्णतः व्यवस्थित आर्टिकल बाय आर्टिकल, बीट बाय बीट समजून घेतलं. इतकंच काय, त्याचे प्रॉब्लेम्सही सॉल्व केले. आणि those who are not taking this part seriously, I am again instructing them to take all these things in serious manner, because जर कदाचित युनिव्हर्सिटीने निर्णय घेतला की आतापर्यंत तुम्ही जे शिकलात and up to that they are going to conduct the examination, then तर तुमची कोणत्याही प्रकारची धावपळ उडायला नको. आणि यासाठी मुद्दाम होऊन त्याच गोष्टी रिपीट करतोय की सेल्फ स्टडी ही वाढवा, सगळे लेक्चर्स व्यवस्थित समजून घ्या आणि सांगितलेल्या गोष्टी, सांगितलेल्या असाइनमेंट्स साइड बाय साइड ते तयार करा. On the Telegram platform, we are providing you the links for various articles, and whenever you want you can go and by that link you can hear, you can observe, and you can understand it by observing that videos. Thereby we will see now the question paper designed by the university, which is in October November 2016 for our first paper. The nomenclature of paper: mechanics, properties of matter and summary. मेकॅनिक्स मध्ये आपण जे पहिलं चॅप्टर शिकलो त्या संदर्भात ऑक्टोबर नोव्हेंबर 2016 ला जे प्रश्न आले त्या प्रश्नांच्या संदर्भात आपण चर्चा करतोय. आणि त्याबरोबरच ज्यावेळेस तुम्हाला सांगितलं जाईल
म्हणजे ह्याच लेक्चरमध्ये की बाबा हा प्रश्न तुम्हाला असाइनमेंटसाठी आहे, त्यावेळेस तुम्ही त्या प्रश्नाचे उत्तरं स्वतः प्रिपेअर करून ठेवायची. नंतर ज्या वेळेस ते सबमिशन वगैरे सांगितलं जाईल त्यावेळेस ते करायचं. आता बघा, पहिला प्रश्न, क्वेश्चन फर्स्ट ए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल ऑफ मास m. अगदी एका ओळीचा हा प्रश्न विचारलेला आहे, विच हॅव्हिंग अ वेटेज ऑफ 10 मार्क्स. आणि या पूर्ण चॅप्टरमध्ये ही सगळी जी तुम्हाला फॉर्म्युलेज दिसत आहे हे काहीशा अशाच प्रकारे, परंतु ते डिराइव्ह करताना कन्सेप्च्युअल त्या वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी असतात आणि त्याच्यामुळे त्या समजून घ्या. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2A, हा 2A क्वेश्चन, राईट अ नोट ऑन थिएटर्स पेंडुलम. अगदी सोपा प्रश्न, 5 मार्काला, वेटेज विथ 5 मार्क्स. नंतर क्वेश्चन नंबर 2चं बी, हा सुद्धा पहिल्या चॅप्टरवर, द रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन, its mean density is also given, and the gravitational constant is given in CGSE, and he says that calculate the earth's surface potential. अर्थच्या सरफेसचं पोटेन्शियल म्हणजे व्ही काढायचं आहे आपल्याला. ह्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. जी इज गिवन, देन radius of earth is given, mean density rho is given, आणि त्याला सुद्धा 5 मार्क आहे. सी नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए मधल्या पहिल्या फर्स्ट ए, याला वेटेज 10 मार्क, याला 5, क्वेश्चन नंबर 2A ला 5, बी ला 5, म्हणजे 10 आणि 10 20. आणि त्यानंतर we will go for the MCQs. या MCQच्या संदर्भात the rate of change of gravitational potential at a point is called, काय म्हणता, rate of change of gravitational potential at a point. You have given these 4 options and you have to choose a proper option which will give you 1 mark. Then again the gravitational force between the two bodies, म्हणजे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनच्या संदर्भातला प्रश्न. आणि मग तो ए अट्रॅक्टिव्ह ॲट ऑल प्लेसेस असतो की बी रिपल्सिव्ह असतो की सी अट्रॅक्टिव्ह असतो की बी रिपल्सिव्ह असतो. प्रॉपर उत्तर इथे लिहायचं आहे आणि त्या संदर्भात तुम्हाला परत 1 मार्क मिळेल. सी नाव नंतर बघा, हे 2 मार्क आणि वरती मिळालेले 20 मार्क. तर अशा रीतीने तुम्हाला 22 मार्क ह्या पहिल्या चॅप्टरच्या प्रिपरेशनने डायरेक्ट मिळणार आहे. त्यानंतर बघा, वी विल गो टू अनदर क्वेश्चन पेपर that was designed for the examination March-April 2017, Mechanics, Properties of Matter and Sound. हा आपला पहिला पेपर चालू आहे. ह्या पेपरला वेटेज आहे 50 मार्कांचं आणि या सगळ्या पेपर्समध्ये
Being a science student, you have to draw proper diagrams, you have to use a log table, and electronic pocket calculator is also allowed in this examination. See, परत एकदा क्वेश्चन पेपर पॅटर्न सांगतो. तर त्यासाठी पहिला प्रश्न आणि त्याचे ए आणि बी बीट हे पहिलं आणि दुसरं चॅप्टरवर असतात. त्याला ऑर असणारं सी आणि डी हे बीट हे तिसऱ्या आणि चौथ्या चॅप्टरवर असतात. आणि त्याच्या संदर्भात बघा परत एकदा क्वेश्चन फर्स्ट ए. Derive an expression for gravitational potential at a point inside spherical cell. 10 मार्काचा प्रश्न आहे. हा तुम्ही तुमच्या होमवर्कसाठी असाइनमेंटसाठी हा प्रश्न लिहा, त्याचं उत्तर तयार करा आणि ज्यावेळेस आपण प्रत्यक्ष भेटू त्यावेळेस त्याचे सबमिशन विषयी आपण बोलू. त्यानंतर बघा हा 10 मार्काचा प्रश्न झाल्यानंतर दुसऱ्या ए मला वाटतं हा प्रश्नपत्रिका ही रिपीट आलेली दिसते आपल्याला. कारण काय मार्च एप्रिल 2017 आणि ही बघा तर याच्यातही नाही रिपीट नाही, परंतु प्रश्नाचा पॅटर्न सारखा आहे. सी नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड अँड ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल. हा कधीचा आहे तर मार्च एप्रिल 2017ला. आणि मार्च एप्रिल 2017 नंतर इथं बघा मित्रांनो ऑक्टोबर नोव्हेंबर 2016ला 2016ला तुम्ही 2016 आणि इथं कोणता आहे बघा. हो इथं ते म्हणताय नाही येस 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 हे बघा मित्रांनो 2015ला सुद्धा तोच प्रश्न हा रिपीट. राईट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड अँड पोटेन्शियल जो 2017ला आता आपण बघतोय. हा बघा हा राईट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल 5 मार्काचा प्रश्न आहे. आणि याच्यासाठी अगदी छोटासा थोडासा जरी तुम्ही लक्ष दिलं तरी यू कॅन सॉल्व इट. Then B bit again from the first chapter. Calculate the mass of the earth from the following data they have been given and by which you are able to solve this problem which having a weightage of 5 marks. Means that in this again question paper if you have solved this for 10 marks gravitational potential at a point inside a spherical cell and again this is the 10 marks 20 marks and now we will go for MCQ. आता ह्या MCQ मध्ये unit of gravitational potential it having a 4 options. You have to choose a proper option and by which
you will get 1 mark. Again, second gravitational field at a point outside the spherical cell. Again, there are 4 multiple options. You have to choose one out of it, and you will get again 1 mark. Means 1 mark from here, 1 mark from here. That is 2 marks. सुरुवातीचे 20 मार्क आणि हे 2 म्हणजे 22 मार्क पहिल्या चॅप्टर पासून आपल्याला मिळतात. त्यानंतर बघा, बस इतके 22 मार्काचं वेटेज अगदी सहज you will get it. Again we will go for our next question paper, which is November-December 2017. ह्या सगळ्या क्वेश्चन पेपर्स आपण यासाठी अपलोड केल्या की जर तुम्हाला हवे असतील तर यू कॅन take a printout of that question paper and you will be able to solve it. See now, first A. हा सुद्धा obtain an expression for gravitational potential at a point outside the spherical cell. Outside the spherical cell म्हणजे एक डायग्राम काढायची, स्फेरिकल सेल काढायची आणि मग तिथं तो पॉइंट आउटसाइड जो आहे तो नोट करायचा, त्याचं डिस्टन्स सेंटरपासून नोट करायचं, तो डिराईव्ह करायचा आणि त्यानंतर अशा प्रकारचं -mc/r हे रिलेशन डिराईव्ह करायचं. त्याच्यासाठी आपल्याला मिळतील 10 मार्क. आणि त्यानंतर बघा मित्रांनो, अगदी दुसऱ्या प्रश्नातलं A bit, which is very simple, which you have been already studied in 12th also. State and explain Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation काय म्हणतो की बाबा, 2 masses separated by distance असतील तर ते inversely proportional to their distances, square of the distances, आणि दोघांच्या त्या 2 मासेसचा गुणाकार हा आहे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आणि बाय विच F इक्वल टू G इंटू M into M dash, or we can take M1 into M2 by R square. Again this will give you 5 marks. म्हणजे बघा, वरचे 10 मार्क आणि ह्या बीटचे 5 मार्क. आणि परत हा जो प्रॉब्लेम आहे बी मधला, कॅल्क्युलेट ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इंटेन्सिटी अँड पोटेन्शियल ॲट अ डिस्टन्स 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर. आणि काय ॲझ्युम करायचं आहे, तर ॲझ्युम दॅट अर्थ इज होमोजिनियस सॉलिड स्फिअर अँड द थिंग्स आर गिवन हिअर by this formula you will have an answer and you will get again 5 marks. Means 20 marks you will get by solving the first question of A and B bit, and from second A and B bit. Then again we will go for the multiple choice questions. Then first MCQ is the gravitational potential at a point on the surface of the earth is given, and he has given the 4 choices, out of which one is correct. You have to choose the correct answer, then you will get 1 mark. Again second bit, the gravitational force between 2 bodies is A, B, C, D. This question is also again repeated one, and choose a proper option, write it and get again 1 mark. Then means in the beginning you have been solved one question, one short question of 5 marks, one problem. In this way 20 marks and 2 marks here you will get from the multiple choices. And see now,
See now, yes, only you will get 22 marks. Now again we will go for that is October November 2018. The question paper which is the questions which are asked in October November 2018 for our first chapter only. We are here discussing question. First is obtain an expression for gravitational potential and gravitational field due to a solid sphere at a point outside it. See potential, that is notation V, and field is E, and by which you will get 10 marks. Again here question number 2, write a note on Keter's pendulum. By explaining the time period and all these things, you will get 5 marks. And bit B of from the same question, find the minimum time period of compound pendulum if the distance of its point of suspension from the center of gravity is 123 centimeter and G is given small letter g. What will be the value of radius of gyration means K we have to find out by putting the values in the formula, then we will get it, and again you will get 5 marks here, means in beginning 20 marks, 10 marks, and again here 10 marks, that is 20 marks. And here we will see what type of multiple choice questions from this first chapter. They have been asked that the gravitational potential at a point on the outer surface of the spherical shell of mass m and gas r. See now, they have been given the 4 options. Pick up a proper option, write it, and you will get 1 mark. Again, what he says for second, if the distance between 2 point masses is doubled, the gravitational attraction between them is. There are 4 options. A option says is reduced to a quarter, B says it is doubled, C it becomes 4 times, D says it is reduced to half. Then again it is from the Newton's law of gravitation. Choose the proper and put it in your answer, and you will get again 1 more mark. What he says again, from here the gravitational field potential at a distance from a solid sphere is x. The solid sphere is now replaced by an identical hollow sphere of the same mass. The gravitational field potential changes from x to y. Ratio x to y. See now, A says 1, B says 0, C says -1, and D says infinite. Pick up the proper answer, put it in your answer, and get a 1 mark. Means that from beginning you will get a 20, and on this here you will get 3 marks for the right option. Means total 23 marks from the first chapter you will get. Now in this way, if you have been gone to the question papers, previous question papers which we have been uploaded here, you will get, or you will have the link for it. Go through that link, study the question paper pattern first, then already we have discussed the first chapter very thoroughly. Go the bitwise, article by article, and by means minute or a keen preparation,
You can solve these questions. हे सगळे क्वेश्चन पेपर पॅटर्न आधी समजून घ्यायचा आहे. तो घेतल्यानंतर पहिल्या चॅप्टरच्या संदर्भात प्रश्न हे साधारण आपण बघितले की पहिला प्रश्नातलं ए बीट हे पहिल्या चॅप्टरवरच असतं आणि दुसऱ्या प्रश्नातले ए आणि बी बीट हे सुद्धा पहिल्या चॅप्टरचं असतं. तर असे तुम्हाला पहिल्या प्रश्नात 10 मार्क आणि दुसऱ्या प्रश्नातल्या ए आणि बीला 5-5 म्हणजे ते 10 मार्क असे 20 मार्क आणि MCQ साधारण 2 किंवा 3 MCQ पहिल्या चॅप्टरवर असतात. त्याला साधारण 2 किंवा 3 मार्क म्हणजे 22 ते 23 मार्काचा हा चॅप्टर आहे. ह्या चॅप्टरच्या संदर्भात आपण जे लेक्चर्स घेतले त्याचे जे व्हिडिओ लेक्चर्स आहेत ते व्यवस्थित अभ्यास करा, त्याच्या नोट्स काढा आणि ज्या ज्या वेळेला या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला असाइनमेंटविषयी बोललो त्या असाइनमेंटची लिखित स्वरूपात तयारी करा. ह्या पेपरमधला हा जो पार्ट आहे obtain an expression for gravitational potential and gravitational field to a solid sphere at a point outside it. हा एक असाइनमेंटसाठी तयार करा आणि केटर्स पेंडुलम हा एक असाइनमेंटसाठी तयार करा. प्रॉब्लेम्सचे सगळेच्या सगळे प्रॉब्लेम तुम्हाला सोडवायचा प्रयत्न करायचा आहे, सोडवायचे आणि ते नंतर सबमिट करायचे. आजच्या दिवसापुरते इतकं पुरे आणि आपण नंतर परत भेटू त्यावेळेस पुढच्या चॅप्टरविषयी आपण चर्चा करूया. धन्यवाद.